We are here and we are strong. Let's be counted as we move on. Make a difference, change lives as we tell our different stories. We are capable, beautiful. We are born to do great things. We're unstoppable, incredible, 'cause we're differently abled, differently. Hello there, thank you very much for joining us on Able Differently, a program where we take charge. Today we are going to talk of two individuals who are resilient in their jobs and their specifications so that they can go through in life. And we'll also be telling you why the white cane is essential for people who are visually impaired. I'm your host, Jacqueline Kemani. And I am Raymond Owiti. Welcome. 'Cause we're differently abled, differently. Oscar Otieno is epileptic and is determined to do the most out of his beadwork. Take a look. Making ornaments using beads is what gives Oscar Otieno purpose in life, because it is that work that brings food on the table. Through his journey with epilepsy, he had to follow the footsteps of those who have been there before, using them to benchmark on his skills. Nilipata disability nikiwa hali ya mtoto mchanga, kiwa miaka 2 hadi leo natumia madawa, na mara nyingi nilikuwa najipata niko peke yangu kwa sababu mara nyingi watu walikuwa wanatoroka wakidhani ni uchawi. Hospitali ya kwanza niliyoenda ilikuwa Kenyatta. Huko nilienda nikalazwa mwezi mzima, lakini hali ilienda ikidorora, haikuwa mzuri vile. So mara nyingi nilikuwa narudishwa nyumbani nikipelekwa kwa watu wanatumia dawa za kienyeji. So wakati ilizidi kuwa mbaya zaidi, early 90s niliweza kugundua ya kuwa kuna mamangu aliambiwa ya kuwa kuna kliniki inaitwa Kawe ambayo iko Kawangware. So huko ndiko ninakoenda hadi wa leo. Stereotypes to him were like a walk in the park. What tore Oscar down was his experience at school. Upande wa shuleni haikuwa rahisi vile, manake ulikuwa unapata mwalimu mmoja, mwalimu wawili ndio walikuwa wananishughulikia mara nyingi. Lakini wakati nimebadilisha darasa, unapata kuwa kuna mwalimu mwingine hataki hata kujua, anaona ni kama unacheza. So katika hali ya masomo haijakuwa rahisi sana, manake watoto wengi walikuwa wananitenga. Walimu wengine pia wako wanataka kujua nini ilikuwa inaendelea. In spite of the challenges that he faces, he still has the morale to wake up every day to do his duties. Nilianza kazi ya kutengeneza ushanga, na ilianza ni kama mchezo kwa sababu nilikuwa najaribu kufanya experiment. So nilikuwa na rafiki yangu alikuwa anaenda town wakati huo, ananiletea hizo ushanga na wholesale ama zile ready made, lakini zilikuwa zile ndogo. So nilikuwa na chukua moja na shilingi 20, nikiunganisha pamoja nauza na shilingi 50. So mwishowe niliendelea hivyo, na hiyo ndio kazi inafanya hadi wa leo. Sasa baada ya kuona hiyo kazi imedorora, nilikuja nikaingilia ingine ya kanisa ambayo ni kutengeneza rosary. So hiyo ndio natengeneza hadi wa leo. Like any other jeweler with epilepsy, Oscar has had to overcome hurdles. Ile changamoto naweza kuwa napitia labda saa zingine wakati nikigonjeka, napata kuwa watu wengi wananitoroka, wananitenga. So mara nyingi najipata niko peke yangu. So wakati nimelemea inabidi naenda nashinda kwa ndugu yangu, sababu hapo sijiwezi peke yangu. Changamoto nyingine ni labda marafiki wale walinitenga. Saizi unapata ya kuwa ndio unajaribu kurudi karibu na mimi. Sasa unapata ya kuwa najiuliza, sina wale watu walikuwa wananitenga wakati niko shuleni kwa ajili nilikuwa naanguka. Sasa nashindwa hata nianzie wapi.
Oscar feels that more still needs to be done for persons with disabilities, especially reducing the prices. Ningependa kuambia serikali ni watuangalie sisi watu wenyewe, manake utapata ya kuwa watu wengi hatuwezi kujikimu kimaisha, ilhali madawa gharama yake iko juu sana. So unapata ya kuwa saa zingine hata kwenda hiyo hospitali ni shida kwa ajili ya bei ya dawa iko juu. So unapata ya kuwa hata mtu anaweza kosa karibu mwezi mzima kama hajameza dawa. So gharama ya dawa iko juu sana, kiwezekana angetusaidia nao. As a parting shot, this is what he had to say to those who are abled differently. Awache kujificha, manake hii sio kitu ya mtu kujipendekeza apatwe nayo. Hii ni shida ambayo inaweza shika mtu yoyote, haina miaka, haiangalie sura, haina mipaka, na iangalie mtu yoyote. Inaweza shika mtu yoyote wakati wote, mahali popote. So waache kuficha watu, na waache kujificha hata wao wenyewe. Wajitokeze ili kuelimisha watu wengine. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a short break. We'll be right back. 'Cause we're differently abled, differently. Welcome back, and you're watching Able Differently. Now, White Cane Day was celebrated last week, and Kenyans were not left behind. The event focused on how the transport sector is promoting inclusion of persons who are visually impaired. Take a look. Niwezeshe na White Cane was this year's theme during the White Cane Day celebrations that was held on the 6th of November at the National Council for Persons with Disabilities. This day was celebrated many years ago, and that is the reason as to why this year's event was marked with a lot of excitement. Je, Gavana Mtua, habari ya Kibera? Yes. Nimetoka Machakos nikaenda Kibera. Yes. Na kutoka hapo tukafanya campaign na tukakuja mahali hapa. What am I saying? Najaribu kusema nini hapa? Mtu ainue mkono aniambie nasema nini? Hatutajibu. Na je, Kibaki, una yapi ya kusema? Oh yes. Mimi nimekuja hapa kusherehekea sherehe hii, na sherehe yenyewe mnaijua. Oh yes. Oh no. Ndio. Asante sana. The purpose of the event was to recognize the White Cane as a symbol of independence, and also to review on how the transport sector is promoting inclusion of visually impaired persons. As an authority, we want to reiterate our commitment to work with you. First of all, to address issues of accessibility to public transport by people with disability. We are working closely with body manufacturers and your representative organizations to find a way of making it convenient for you to access public transport. The event was full of sensitization, and calls were made on different areas on which lives of persons with visual impairment can be improved. We need reasonable accommodation as persons with disability so that we can have fairness in this society. Our major barrier is the society itself, not the person with disability. So we hope that we will get things done the right way. Hatuwezi tembea na White Cane
places kama town kwa sababu ya zile obstacles ziko pale. Wakati wote tunahitaji kukuwa na guide. Magari kupakiwa kila mahali ovyo si haki, si sawa hata kidogo. Kwa sababu sisi kama tu watu wengine tunaweza achieve hiyo independence katika mobility kama infrastructure itakuwa design in a way yenye inaweza kusuit mobility yetu. Ama namna gani? Ama ninadanganya? Kwa hivyo itakuwa vyema kama zile pathways zenye ni accessibility areas zitakuwa made exactly as such, so that mimi nikitoka mahali natoka mimi kwa mfano natoka kule Parklands, sitahitaji kutafuta person A ama person B ili kuweza kujipeleka hadi wapi. So tunahitaji level ya sensitization iwe juu, pia kukuwe na commitment katika kumake hizo infrastructure accessible. APDK being one of the disability provision organizations in this country, that we join hands together today to celebrate and commemorate this important day of Western. And I want to remind that white cane is a symbol of independence, and that's what makes us to be inclusive. I really wanted to thank all the development partners, the government, the policymakers, for recognizing this day as an important day that gives us respectful recognition of our rights as given by the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which is very key. And Kenya, with the Disability Act, has been able to give us an opportunity to engage and dialogue and ensure that persons with disabilities stay and work in an able environment that can be able to provide an opportunity to engage and even to be given a platform for leadership. During the event, the civil society organizations petitioned various government agencies in the transport sector. I would like to commend the petition about persons with visual impairment for the improvement that is required in the city about accessibility on the roads. And also I would like to say, because this was done online, persons with visual impairment were required to sign the petition, which is trying to address some of the challenges that persons with visual impairment face on the pathways along the streets. And it was being addressed to National Construction Authority, Roads Board and NTSA to see the way forward on how to improve accessibility of our pathways to include persons with the visual impairment, or to enhance full independence and confidence of persons with visual impairment whenever they are moving along the streets of Nairobi and in Kenya at large. As we mark the White Cane Day, it's my humble request to stakeholders to redouble their support for inclusion of persons with visual impairment in all sectors. Within transport sectors, where this year celebration theme focus on, I appeal to stakeholders in transport sectors to work within the council to review the various policies enhance inclusion of persons with visual impairment. The agencies present received the petition and pledged to work on the implementation. Tunawahakikishia kwamba that petition tunaenda kuipokea na tutaiwakilisha the other side, and I'm sure tutaona vile tunaweza endelea. We have heard and we have seen the petition, and believe you me, we are going to do something that my colleague is going to elaborate further on what we are going to do on those petitions. We may not have received them as KIPRA, but KIPRA we do research and policy, and you know what I mean. In attendance was Honorable Denita Gatti, a nominated member of parliament who promised to ensure that manufacturing, which is among the Agenda 4, covers production of assistive devices for persons with disabilities. We have what you guys are saying, lazima tukue na hiyo inaitwa factory. Na hiyo factory sio ya white canes peke yake. Tunataka factory ya wheelchair. Tunataka factory ya assistive devices zote. Hata miwani, unasikia? Wale wako na miwani hapa mjua ni disability. Wanadania wamesoma zaidi. Eti ukivaa miwani sana wewe ni msomi zaidi, profesa.
hapo ni disability kako hapo, na lazima we prepare our infrastructure so that tunapotengeneza hiyo tunasema kwamba ni National Resource Center. Lazima it trickle down the same way devolution ime trickle down. Yule mtu anaishi Kanyamukago ama yule mtu anaishi huko Simbinyaima ama yule mtu anaishi huko Turkana lazima access the assistive devices pale katika constituency level. Hakuna haja kujileta all the way mpaka National Council. Tunakuja kutafuta wheelchair ama white cane. There is no point. Those are the things we want in the spirit of devolution. Everything has to devolve. National Council for Persons with Disabilities Chair Peter Mushiri echoed the same sentiments and also hinted on a number of reviews that are currently in progress. Every year, the Council provides various assistive devices to persons with disabilities. These devices include wheelchairs, crutches, white cane, hearing impairment, hearing aids, among others. In the last 4 years, the Council provided 991 white canes to persons with visual impairment. Today, ladies and gentlemen, we will be presenting 100 white canes to persons with visual impairment from Nairobi. Sisi, kama shirika la National Council for Persons with Disability, kuna mambo ambayo tunafanya mimi pamoja na bodi yangu. Na hayo mambo ambayo tunafanya, these are issues which are affecting the real serious issues which are affecting our people. One of these issues is about registration for persons with disability. Another one is about the medical report. And atutaki, we don't want to subject our people coming all the way from Migori, Isugu, just to get a mere signature of a director of medical services. So we have reviewed our guidelines and policies and our guidelines and policies to make sure that this signature will be signed back in the counties and registration will be done back in the counties. These are the issues which we are taking over, and Director Dow has mentioned as a board we shall be calling stakeholders to evaluate these guidelines so that these guidelines and this policy can be forwarded to the Minister for gazetting. 'Cause we're differently abled, differently. Onesmus is a shoe designer who has years of experience in his line of work. He started small, but today he is celebrated in his neighborhood. Take a look. Onesmus Weyemi, the firstborn in a family of 5, was born physically challenged in Kakamega. He was taken to Kakamega Hospital where he underwent therapy for 6 months. Ulemavu wangu ulikuwa ulemavu uligunduliwa wakati niko na miezi 6. Kwa hivyo ilikuwa ulemavu wa kuzaliwa. Is natural disability. Ulemavu wa kuzaliwa. Wazazi wangu walipogundua kwamba mimi ni mlemavu walijaribu kunipeleka kwa hospitali kadhaa ili nipate usaidizi wa kurudisha viungo vyangu kamili. Walijaribu kwanza Kakamega General Hospital ambapo nililazwa kwa miezi 6 wakifanya therapy lakini haikufaulu. Hapo baba akasikia kwamba anipeleke tena kwa hospitali ambayo iko Busia inaitwa Alpe, inashughulikia watoto walemavu. Pia huko baba alijaribu kung'ang'ana ili kuona mkono wangu kwa sawa lakini haikuwezekana. Walikuwa nilikuwa na uchungu sana kwa sababu nilikuwa bado niko mchanga. Posa baba akaamua kusema sasa kama ni mlemavu wacha tukaweza kumsaidia na ulemavu wake. Tumejaribu yetu, tumeushindwa. Na akakuwa wa msaada sana kwa kila jambo kwa maisha yangu. He came to Nairobi in 2013 where he got enrolled to Verono Shoe Designer, a program that educates people in Kibra how to sew shoes. Nilipofika Nairobi, mjomba wangu alinikaribisha. Kwanza tulikaa chini na yeye, akajaribu kuniuliza kitu ambacho naweza fanya kwa maisha. Mimi kwanza nilikuwa ningependa sana kujiunga na shule yoyote ya college ama niendeleze masomo yangu kwa college. Lakini hapo mjomba alipokuwa bado anafikiria vile ninaenda college ya kutafuta fedha, kukawa na hii chance ambayo imetokea ya kujifunza kazi ya
kushona viatu. Kwa mara ya kwanza nilipata changamoto kwa sababu nilikuwa najihisi labda siwezi kwa sababu mimi ni mlemavu. Vile nilimaliza kujifunza nikawa sasa nikamwambia mimi kwa saa hii naona ufundi wangu penye nimefikia, wacha niendeleze kutokea hapo. Ndipo sasa mjomba akachukua jukumu ya kufungua workshop ya viatu, akaniweka kama mkurugenzi mkuu wa hiyo kampuni ya viatu, ambapo ndio penye nafanya saa hii chini ya mjomba yangu ambaye sasa ndiyo mwanzilishi wa hii kampuni ya Hazard Shoe Designer. He faces a lot of hurdles in his daily life. The kind of appreciation he gets from his customers motivates him to continue with his daily hustles. Changamoto ambazo napitia sana sana wakati wa kushona, kuna viatu zingine ambazo zinahitaji lazima utumie nguvu ya mikono yote miwili. Na kuna kiatu kama hiyo nikipata kupewa kushona, nitatumia muda mwingi kushona kiatu moja kwa sababu lazima nishone kwa uangalifu licha ya kwamba niko na ulemavu, ili hiyo kiatu ikaweze kuwa kwa ile kiwango ambacho inahitajika, isikuwe ya kwamba imetoka vibaya na nikuwe na excuse ya kwamba mimi ni mlemavu. Nitaishona polepole lakini kwa kiwango ambacho kinatakikana. Kwa hivyo changamoto kubwa hapa ni some tools to be handled, like huu mkono wangu ukiangalia hii mkono wangu ukiangalia, changamoto ambayo niko nayo kushika punch, lazima nashikianga katikati ya vidole hapa punch ndiposa nitoboe, na wakati mwingine inakuanga challenging because naposhika hiyo punch inaweza teleza kwa sababu mkono haushiki na nguvu, ni wa kuwekelea tu ili nigonge. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ninapata. So unaweza pata sometimes vile pattern inaweza pata changamoto kidogo, maybe imeenda loose kwa sababu ya kushika. Changamoto za kimaisha, kitu ya kwanza ni kwamba mtu anapokuona wewe ni mlemavu na umeenda kutafuta kazi, kitu ya kwanza mtu haangalii ile production yako kwa kazi, bali anaangalia changamoto zako. Kama mlemavu ataona wewe ni mlemavu, will you make it? Sababu waajiri wengi wanaogopa kuajiri watu ambao wako na ulemavu kwa ile kitu, kwa dhana ya kwamba maybe mlemavu hatafanya kazi mzuri, ama mlemavu atataka maybe majukumu mingi katika maisha yake, ambayo ni dhana tu wako nayo katika maisha yao. Lakini walemavu ni watu ambao wako very productive, wanaweza produce, kwa sababu mlemavu akikuwa kazini anaconcentrate na kazi yake kabisa. Na changamoto nyingine pia unaweza pata mahali kama ukienda kupanda gari, mlemavu unapata changamoto ya kwamba kuna gari ambayo unaweza panda, lakini kwa sababu iko in motion hauwezi ukaabiri hiyo gari, unakuwa na uoga kwamba unataka upate ile gari ambayo imesimama ndiposa uabiri hiyo gari. In spite of the challenges, he believes he can be successful in life. He advises those who are physically challenged to keep working hard in their daily hustle. Ulemavu sio mwisho wa maisha. Ukiwa mlemavu is just a situation in the life. Endelea kutia bidii kwa ile ambayo unafanya, kuwa mtu ambaye uko na msimamo kwa kazi yako, ili utainuliwa kwa ile ambayo uko nayo, utafika kile kiwango kingine ambacho unatarajia kukua katika maisha. Usikufe moyo, jitie bidii kwa kila jambo ambalo unafanya, utainuliwa. 'Cause we're differently abled, differently. Let's take a look at the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. Article 6 of the UN Convention states that state parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedom. If you come across a person who is visually impaired and about to encounter danger, be calm and clear when raising the alarm. Don't use words like watch out. You may end up even confusing them. Instead, use directional language. For instance, turn on your left or your right, or there's a closed door in front of you.
And that's the tip of the day. 'Cause we're differently abled, differently. That's all we had for you today on Able Differently. Let's meet again next time on the same program. My name is Raymond Owiti. And me, Jacqueline Kemani. Bye-bye.